කරු රවුෆ් හකීම් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 18ක් ඔබතුමාට තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි 2025 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතෙහි කාරක සභා අවස්ථාවේ අද දින විවාදයට ගෙනෙන අමාත්‍යාංශ හා ඒවා යටතේ ඇති අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වලින් අදාළ අංක 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 සහ 25 දරණ වැය ශීර්ෂයන්ගෙන් සම්ප්‍රදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. කරු කතානායකතුමනි, මෙම නව ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිතුමන්ගේ යටතේ පත්වෙන නොයෙකුත් විශේෂයෙන්ම ස්වාධීන ආයතන කීපයක වැය ශීර්ෂය ඇතුළු මේ පාර්ලිමේන්තු වැය ශීර්ෂය ප්‍රමුඛව නොයෙකුත් වැය ශීර්ෂවල විවාදය අද පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ මම මගේ කතාවට එීමට පෙර දෙවනිවර කිවවීමේදී මේ සභාගර්භය තුළ මීට පෙර සම්ප්‍රදානුකූලව අපි දැක්ක ක්‍රියාදාමයට පටහැනිව මුල් වතාවට මම හිතන්නේ මම අවුරුදු 30ක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. මේ පුරා අවුරුදු 30ක් තිස්සේම දෙවනිවර කියමී විවාදයේදී විශේෂයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යතුමා නැත්තම් එතුමාගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමෙක් තමයි පිළිතුරු කතාව පවත්වන්නේ. යම් හේතුවකින් මුදල් අමාත්‍යතුමා රටෙන් බැහැරව හිටියානම් වෙනත් කාරණාවක යම් බාධාවක් තිබුණා නම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඒ කතාව කරනවා. මොකද අපිට ලොකු අසාධාරණයක් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පිළිබඳව තිබුණු ඒ අයවැය පිළිබඳව තිබුණු නොයෙකුත් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීමේ ඒ කතාව කරේ සභානායකතුමා. සභානායකතුමාට මේ සම්ප්‍රදායට පටහැනි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම දැන් කාරණා අතු කරන්න මේ මම කියන්නේ දැන් මේක එතුමා සභාව පිනවීමේ නැත්තම් අත්පුඩි ගහ ගැනීමට සම්පූර්ණ දේශපාලන කතාවක් කරා. කරු සභානායකතුමා සභාපතිතුමා සම්ප්‍රදායට පළවෙනි කරුණ තමයි මගේ පිළිතුරු කතාවට පෙර විනාඩි 40ක් මුදල් නියෝජ්‍ය සහ කම්කරු අමාත්‍යතුමා සම්පූර්ණයෙන් පිළිතුරු දුන්නා. පළවෙනි වතාවට ඓතිහාසිකවම අපි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහා කාරක සභාව අවස්ථා විවාද සඳහා දින 2ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒකත් හිස්ටොරිකල්. ඔබතුමාගේ 30 අවුරුද්දේම ලැබිලා තියෙන එක දැනගන්න කැමතියි. ඒ නිසා ඒකෙදී පුළුවන් ඔබතුමාට ඒක දැනගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් මම ඒ වගේම මේ මගේ කතාවට එීමට පෙර කාලීන වැදගත්කමෙන් යුතු විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාටත් අදාළ වෙන, මොකද ජනාධිපතිතුමාගේ මෙම අයවැය කතාවේදී එතුමා ඒ పూర్විකාවේ කියන දෙයක් මම උපුටා දක්වීමට කටයුතු කරනවා. මෙතන තියෙනවා ජනාධිපතිතුමන් කියනවා මෙහෙම: අනතුරුව ජනවරම් විකෘති කරපු తాවකාලික ආණ්ඩුවක් පිහිටවනු ලැබුවා. මෙම తాවකාලික රජය දූෂිතයන් ආරක්ෂා කිරීම, දූෂණයේ යෙදීම, මහජන මුදල් නාස්ති කිරීම, ජනතා මර්ධනය පෙර පරිදිම සිදු කළා කියලා කියනවා. ඒ නිසාම සමාජ ආර්ථික හා දේශපාලන පරිවර්තනය සඳහා වූ ජනතා අභිලාෂ ඉටු නැත. 2023 වර්ෂයේ මාර්තු මාසයේ පැවැත්වීම නියමිතව තිබුණු පළාත් පාලන මැතිවරණයේ කල් දැමීම මගින් ජාත්‍යන්තරවාදය පිළිබඳ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් බිඳ දැමුවා කියලා කියනවා. විශේෂයෙන්ම ජනතා මර්ධනය පෙර පරිදිම සිදු කළා කියලා කියනවා. ඒ කාරණාවට අදාළව මම අද පත්‍රවල පළවලා තියෙන මේ අරගල කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව. මේ අරගලය පාදක කරගෙන තමයි මේ ආණ්ඩුවත් මේ විශාල ජන ප්‍රසාදයක් ලබාගෙන දැන් පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ අරගල කරුවන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීමක් අද පත්‍රවල පළවෙලා තිබෙනවා ආණ්ඩුවෙන්. මේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාත් සභානායකතුමා අනිකුත් අයත් මේට කලින් පොරොන්දු දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙහෙම කියනවා මේකේ. මේ බලන්න
the politicized and arbitrary actions of the police were unmistakably retaliatory. The laws deployed for the above arrests were the Penal Code, the Police Ordinance, the Offences Against Public Property Act, Antiquities Ordinance, the Public Security Ordinance, the Judicature Act, National Thoroughfares Act, Prevention of Terrorism Act, and Computer Crimes Act. ඉතින් මේ වගේ නුවකුත් පනත් පාවිච්චි කරගෙන අරගල කරුවන්ට විශාල ලෙස මේ අර්ධර කරුවන් මර්ධනය කිරීම සඳහා නඩු පවරලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්නවා ඒ නඩුවේ පෙනී හිටපු නීතිඥවරුත් දැන් සභාවේ ඉන්නවා අමාත්‍යවරු. දැන් මේක පිළිබඳව වහාම කටයුතු කළ යුතුයි රජය. මේක නීතිපතිතුමාට දැනුම් දෙන්න එක්කෝ මේ නඩු ටික ඉල්ලා ආස් කරගන්න. 3,000-4,000කට වැඩි පිරිස් අහිංසක පිරිස් අරගල වෙනුවෙන් පාරට බැහැලා ඒ සමයේ Tamanට මුණ දෙන්න බැරි පීඩන වලට පිළිතුරක් හැටියට රජයෙන් ඉල්ලා හිටීමට ගිහිල්ලා දැන් උසාවි වල ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගමන් බලපත්‍ර තහනම් විදේශ රැකියාව වලට යන්න බෑ. නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට පෞල් වලත් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ බැවින් මම ඉල්ලා හිටිනවා වහාම අද පිළිතුරු කතාවේදීත් මේක පිළිබඳව යම් ප්‍රකාශයක් කරන්න. මේ අයට යම් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කියලා මම මුලින්ම ඉල්ලා හිටිනවා. ඉතින් එහෙම කියමින් මොකද මේ ඒ වගේම මේ ඒකේ දැන් අද පත්‍රවල ඊයේ පළ වෙලා තිබුණා විශේෂයෙන්ම අපේ විදේශ අමාත්‍යතුමන් ජිනීවාදී කරපු කතාවේ නොයෙකුත් කොටස්. Sri Lanka legislature most inclusive to date. Now සභානායකතුමා දන්නවා මේක ඉන්ක්ලූසිව්ද නැද්ද කියන එක. විපක්ෂය ගැන කතා කරා නම් ඒ ඉන්ක්ලූසිවිටි ගැන අපි නිතරම ඉල්ලන කාරණාවක් තමයි විශේෂයෙන්ම අද 11 වෙනකොට ඔබතුමා නැවත වාරයක් ඇඳවලා තියෙනවා මේ බිස්නස් කමිටි එක. බිස්නස් කමිටි එකේ අපේ පක්ෂ නායකවරු කීප දෙනෙකුට එතන ලබා දෙන ඉඩම් අහිමි වෙලා තිබෙනවා. ඕමනාවෙන්ම අහිමි කරලා තියෙනවා කියලා මම කියනවා. සභානායකතුමා ඊයේ මම මේ ඡන්දෙ දීමට පෙර කියපු කතාවක් උපුටගෙන එතුමා කේන්තියෙන් නැගිටගෙන ගියා. ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ ඒකාධිකාරීව කටයුතු කරන්න එපා. මම ඊටාම බැගෑපත්ව ඉල්ලා හිටිනවා. සභානායකතුමා ඊටාම සාවද්ද ප්‍රකාශයක් කළා. එතුමා ඒක කායිල් කරගන්න නැත්නම් ඔබතුමා ඉල්ලා ඇස්තන එක ඉවත් කරන්න කියලා. මොකද ඊටාම පැහැදිලිවම අපි විපක්ෂ සංවිධායකතුමාට අපේ ස්ථාවර දැනුම් දීලා තියෙනවා. මම එහෙම කිසිම ප්‍රකාශයක් කළේ නැහැ. අපි අපේ ස්ථාවරයේ ලිඛිතව දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි කැමැති විපක්ෂ සංවිධායකතුමාගෙන් මේ පිළිබඳව ඔබතුමාලගේ ප්‍රතිපත්තිය කියන්න. ඔබතුමාලා මේක නම් දිගටම යන ක්‍රමය අපි කරුණා කරලා ඔබතුමාලට වැඩි කරන්න දිනු ප්‍රමාණයක් ගැන වුණත් ඒක තේරුමක් නැහෙනි. මේකම නම් දිගටම යන්නේ. මොකද අපි මොන හරි අපි ගරු කතානායකතුමනි යම්කිසි let me speak. ඒකයි. නෑ මගේ මාව සම්බන්ධ පැහැදිලි විවේචනයක් කරා. ගරු සභාපතිතුමනි මාව සම්බන්ධ මගේ නම කියලා මගේ තනතුර කියලා විවේචනයක් කළා. ඒක බොරු. ඒක බොරු. ඒක බොරු. ගරු රාෆාක් මන්ත්‍රීතුමා. නෑ එහෙම එකක් නෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ පොදවලා යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බොරුවක්. ඔබතුමා වග කියන්න ඕන. ඒ සම ඔබතුමාලා ස්ථාවරේ. ඔබතුමා මම සාවද්‍ය ප්‍රශ්නයක් කරනවා නම් මම අද පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා ගියවර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ කන්සල්ටන්ටි කමිටි මීටින් එකට ජනාධිපතිතුමා පැමිණෙනකොටම මම කියන්නම් මේක පොඩ්ඩක් අහන්න මේක අහලා ගරු සභානායකතුමා මම මොකද්ද තර්ජනාත්මකව කිව්වා කියලා අන්න ඒක බොරුවක් එක්ක ඔබතුමා අයින් කරගන්න නැත්නම් ඔබතුමාගේ ඉල්ලා සිටිනවා සොයා බලා ඉවත් කරන්න මම ඒ ගැන සොයා බලා පිරුණානම් ඉවත් කරන්න මම එක දෙයක් කියන්නම් මන්ත්‍රීතුමා මම ජනාධිපතිතුමන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ කන්සල්ටි කමිටි මීටින් එකට ආපු වෙලේ වාඩි වී හිටපු මම එතුමාව මාව හරස් කරලා යද්දී ජනාධිපතිතුමා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මට පොරොන්දු වෙලා ගියා
අන්න රවුෆ් ඔබතුමා මේ ඉල්ලුම් පරිදි අපි බිස්නස් කමිටු එක ඔබතුමා එකතු කරන්න අපි තීරණය කරලා තියෙනවා කියලා ගියා ජනාධිපතිතුමන් අහන්න ගිහිල්ලා. හරි. කියාට පස්සේ ඔබතුමන් තනි මතයට ජනාධිපතිතුමා මට කියපු ඒ කාරණාවට විරුද්ධව ඔබතුමා දැන් බිස්නස් කමිටු එකකින් අපි ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. Order please. ඕන ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා අහන්න. Order please. නෑ එතුමා සාන කම්පියුටර් කලකා බලයි කේන්ති ගන්න එපා. හරි. මේ honorable deputy speaker, I am not though I sounded a little too angry. I hope the leader of the house will not take it very personal. In fact, this has affected me because I am a member of parliament who had been in this house for 30 years without a break. And I have 5 members of parliament under my purview. Last time JVP had just 3 members, but me as a party leader, having so many years of experience, have been denied my place in the business committee because of this rule that the leader of the house is insisting on. I am only asking that the Prime Minister and the leader of the house, because you are the leader of this chamber, we are all there to critique you in a very responsible manner. But then business committee space for party leaders should not be denied in this fashion. And this is not a good example. I hope the honourable leader of the house will not take it very personal and you will resolve this issue without much difficulty and without causing unnecessary harassment to us leaders in this house. Having said that, may I now come to a very important statement made by the foreign minister, because it's the first time in the before the international community this government has placed its policies and programs. Particularly I refer to the statement made by the foreign minister before the Human Rights Commission. He says this: the decision of the government to, I would like to say this, the decision of the government to dispatch a ministerial delegation to Geneva to engage with the Human Rights Council, its membership and the office of the High Commissioner must be welcome. What is more positive is, unlike the abrasive and ill-considered statement made by the previous governments in 2020, 2021, 2022 and 2024, the statement by the minister Vijitha Herath has refrained from directly reiterating Sri Lanka's withdrawal from the HRC processes. In particular, its resolutions. Rather, it spoke about engaging with the Council and taking actions to make progress in the human rights arena, supplemented by technical assistance upon request from the Office of the High Commissioner for Human Rights. Now, I am praising you. This is a good thing. Engage with the Human Rights Council, unlike the previous government, which disengaged, which refused to abide by the Human Rights Council's directives or requirements. It's not a very strict procedure. There is a way in which the Human Rights Council functions. There are periodic peer reviews by other nations interested in maintaining the human rights standards in this country. Your government, when it was under serious, your party, when it was being seriously impacted by actions of state terror, of course you all took arms to achieve your political objectives. But what happened then? There were serious actions taken. Several thousands were killed. Those days, including Honorable Mahinda Rajapaksa, Vasudeva Nanayakkara, you know the history. When they were going to the Human Rights Commission to appear against the murderous actions by the then UNP administration, right? They were detained, their documents were confiscated, there were human rights cases filed in the Supreme Court, right? So engaging with the Human Rights Commission, the Council, is a very important thing, and this government is doing the right thing. But then I would like to critique some of the areas as well.
it doesn't need to be overstated that dedication to constructive dialogue and cooperation with the international community is a must for any government. Certainly a must for a country still reeling from the aftermath of the economic instability. To impress the human rights community with the recent efforts towards reconciliation, including infrastructure development in the northern province and consideration of recruitment of Tamil-speaking youth to join the police service, and budgetary proposal to make significant financial allocations for upgrading libraries, including the historical Jaffna Library. These are all symbolic issues, Madam Prime Minister. You have to go beyond symbolism. These are things that the previous governments too talked about. But then in action, you have to prove that you are not going to be partial in your attitude. You would try to be inclusive in your approach. That has to be proven by your conduct, just not simply the symbolic actions. The government has often declared that efforts would continue towards people-led and people-centric national transformation under President's stewardship. There are significant deviations from promises made in the manifesto as well as the speeches of government leaders during and after the elections. Now, people-led and people-centered, these words are in the context of envisaged national transformation. It would do well not to play them too much in the international arena, since in the absence of definitive and well-meaning action, they may risk falling into the category of much discredited homegrown solution. Now, this was the term used by the previous administrations. Now, we will solve the human rights issues with our own homegrown solutions. Now, I can see this government too is slowly moving towards certain attitudes which some elements in the bureaucracy, some elements in the establishment are trying to misdirect you, give you wrong advice, and trying to bring this nationalistic, high-sounding words, and then trying to say you have to be very patriotic. In the name of patriotism, sometimes genuine reconciliation is denied. Right? Please don't go down that path. Don't go down that path. You have taken the right decision to abide by the Human Rights Council's recommendations and have to engage with them. But then in engaging, you have to be more realistic. The Honourable Minister of Foreign Affairs in his Geneva statement has mentioned about strengthening domestic institutions, like the Office of Missing Persons, the Office of Reparations, and the Office for National Unity and Reconciliation, as well as establishing a Truth and Reconciliation Commission. But it is important to clarify to the victim community and other stakeholders, and importantly to the Assembly, what practical and meaningful measures are being envisaged or initiated to establish sound policy and legal frameworks which could lead to strengthening these institutions. Much more has to be shared about the truth and reconciliation mechanism that the government has showed renewed interest in. Honourable Rauf Hakim, you have 1 more minute. Mr. Deputy Speaker, most of my time has been taken by unnecessary crosstalk, but yet let me, of course, since time is limited, let me come to this. Now this government talked about Honourable Prime Minister. I saw the Honourable Prime Minister, the Foreign Minister had said a few days ago, I read somewhere, that they are talking about drafting a new constitution and putting it to referendum. Right? You all have given an election promise about a new constitution. That new constitution, yesterday we were at a discussion summoned by Mr. Karuja Surya on behalf of the National Movement for Social Justice. Late Madhurave Sobhitathera initiated this National Movement for Social Justice, and in that discussion there was several legal luminaries, including even President Chandrika Kumaratunga also participated in this. There, it was Dr. Nihal Jayavikrama pointed out that if you are going to, in your long title of the bill, if the constitution, the amendment, if the entire constitution is to be overhauled, there is no necessity to submit it to a referendum. Now, that may be a moot point when it comes to the entrenched provisions of the constitution. But
Still, Dr. Jayavikrama has repeatedly held that position. Professor Savitri Gunasekara was also there. She was also talking about the salient features, particularly about the immunity of the president and various other issues being removed. So, particularly the executive presidency is a moot point. There have been several promises made. I remember, I hold a different point of Honorable view. Rauf Hakim, But yet, can you please wind up? Your yes, time is yes, over. Mr. Deputy Speaker. Therefore, some clarity has to be given to the constitution making process. That has been an inclusive process. That can't be done unilaterally by the government. You have to engage with the opposition. You have to engage with the public. There has to be public sittings. There had been several attempts earlier. So therefore, constitution making has to be an inclusive process. The Honourable Foreign Minister had said about it in Geneva, but he's talking about inclusiveness of the government, but then inclusivity has to start from this chamber of giving the due place to party leaders in the business committee. I hope the Honourable Prime Minister will bring some saner counsel to prevail and see that our due place is assured to us in important committees. Thank you. Honorable Prime செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.